continuous function. So first we have to learn the continuous definition. So continuous function definition. So continuous function చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఒక ఫంక్షన్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి. That means let f maps from closed interval S to R be a function. So first మనం S నుంచి R కి ఒక ఫంక్షన్ ని కన్సిడర్ చేసాము. Next, if f is said to be continuous function for each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that x comma a belongs to S comma mod x minus a less than delta, then mod of f of x minus f of a less than epsilon. So continuous function anali ante first oka function ni manam consider chestunam. S nunchi R varaku oka function ni consider chestunam, adi oka function. ఈ f ని ఈ ఫంక్షన్ ని మన కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అనాలి అంటే ఒక కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై చేయాలి. సో ఎప్సిలాన్ అనే ఒక చిన్న వాల్యూ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ ఏ తిని పాజిటివ్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఎప్సిలాన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ సేమ్ as to డెల్టా ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. డెల్టా ఇస్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ 0 such that x and a అనే టూ ఎలిమెంట్స్ ని డొమైన్ నుంచి కన్సిడర్ చేసాం. డొమైన్ కోడొమైన్, సో డొమైన్ నుంచి టూ ఎలిమెంట్స్ ని కన్సిడర్ చేసాం x and a. సో దీని మాడ్యులస్ చేస్తే మనకి వచ్చే వాల్యూ అనేది లెస్ దాన్ డెల్టా ఉండాలి. అంటే డెల్టా అనేది ఎక్కువ ఉండాలి when compared to modulus of x minus a అనేది. సో అలా వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే దట్ మీన్స్ f of x minus f of a less than epsilon అనే ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అప్పుడు మనం f ని కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అంటాము. సో దీన్ని ఇంకా మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే a minus delta less than x less than a plus delta ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే x a అనేది belongs to s డొమైన్ నుంచి కన్సిడర్ చేసిన ఈ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తూ as well as to modulus of f of x minus f of a less than epsilon ఈ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తే అప్పుడు మనం దాన్ని f అనే కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అంటాము. నెక్స్ట్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. సో సేమ్ as to f అని మనం కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? Let f maps from S to R be a function. So same as to ఇందాకనే ఒక ఫంక్షన్ ని కన్సిడర్ చేసాం. S నుంచి R వరకు, S అనేది డొమైన్, R అనేది కోడొమైన్. Then if f is said to be continuous function, uniformly continuous function for each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that x1 comma x2 belongs to S mod of x1 minus x2 less than delta, that implies modulus of f of x1 minus f of x2 less than epsilon. సో సేమ్ as to కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ కి యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ కి చిన్న డిఫరెన్స్ అంటే ఏం లేదు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి a అనే ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, a belongs to s అని. ఇక్కడ వచ్చేసరికి సేమ్ టూ ఎలిమెంట్స్ ని x1 x2 అనే ఆ పక్కన ఉండే ఎలిమెంట్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఇన్ s, దట్ మీన్స్ డొమైన్ సెట్ లో. సో సేమ్ as to ఇందాకనే ఫర్ ఈచ్ epsilon greater than 0, epsilon అనేది 0 కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాల్యూని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. అండ్ సేమ్ as to delta is greater than 0, that is also a positive number. అప్పుడు మనకి ఏం అవ్వాలి అంటే modulus of x1 minus x2 less than delta, that implies mod of f of x1 minus f of x2 less than epsilon. ఇలా జరిగితే అప్పుడు f ని మనం యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అంటాము. దీనికి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏ ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ x1 x2 అనేది సేమ్ s నుండి కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అండ్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ మీద మనకు ఒక థీరం ఉంది, ఆ థీరం ని ఈ రోజు నేర్చుకుందాం. So the statement of the theorem is if f is continuous on closed interval a comma b, then f is also uniformly continuous on closed interval a comma b. అంటే f అనేది కంటిన్యూస్
కంటిన్యూస్ అయితే ఎఫ్ అనేది యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అవుతుంది అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ a comma b, then f is also uniformly continuous on closed interval a comma b. ఇది మన థియరమ్ స్టేట్మెంట్. సో మనం ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. సో ప్రూవ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ ఇచ్చిన డేటాని మనం కన్సిడర్ చేసుకొని ప్రూవ్ చేయాల్సింది కింద కన్సిడర్. అంటే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ మనం కన్సిడర్ చేసినాం దెన్ అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్ ఎఫ్ ఈస్ లెట్ ఎఫ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. ఎఫ్ అనేది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అని మనకి ఇచ్చారు. సో దట్ ఈస్ ఎఫ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మ్యాప్ అవుతుందో కూడా రాసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఫ్రమ్ closed interval a comma b to capital R is continuous function. సో ఇది మనకి ఇచ్చారు. సో మనం ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? f అనేది యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో నౌ we prove that f is uniformly continuous. Uniformly continuous. Since f is continuous, మనకి ఇచ్చిన డేటా since f అనేది continuous function. సో f అనేది కంటిన్యూస్ అయితే మనకు తెలిసిన థియరం ప్రకారం దట్ మీన్స్ బై బోరెల్స్ థియరం మనకి పార్టీషన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ బై బోరెల్స్ థియరం దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ పార్టీషన్ p on closed interval a comma b. ఈ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ a comma b ని మనం ఎలా రాస్తామంటే a is equal to t0 comma t1 and so on tr and so on tn is equal to b. ఎలా మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం? బై బోరెల్స్ థియరం దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ పార్టీషన్ p on closed interval a comma b. ఆ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ a comma b ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t's లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం such that x1 minus x2 less than delta. That implies mod of f of x1 minus f of x2 less than epsilon by 2 where or else for all x1 comma x2 belongs to IR. సో IR అంటే rth ఇంటర్వెల్. సో ఇక్కడ ఉన్న మన దాన్ని ఇంటర్వెల్ లోకి కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ నెంబర్ లైన్ లో కన్సిడర్ చేస్తే ఇది a ఇది b అంటే క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ a కామా b నుంచి అంటే a వాల్యూ ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి b వాల్యూ కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి. ఏమని చెప్పా? క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ a కామా b అంటే a b రెండు ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. సో క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ a కన్సిడర్ చేసాం. a వాల్యూని మనం a is equal to t0 గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ వన్ t1 t2 and so on tr minus 1 tr plus 1 and so on tn minus 1. This one is tn that equal to b. సో ఇలా కన్సిడర్ చేసాము. సో ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసినట్లయితే a నుంచి t0 వరకు దట్ మీన్స్ t0 నుంచి t1 వరకు ఉన్నదాన్ని ఇంటర్వెల్ i1 గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో i1 is equal to t0 comma t1 and so on. Next i2 is equal to that means second interval t1 నుంచి t2 వరకు కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. t1 comma t2 and so on. rth interval that means ir is equal to tr minus 1 comma tr and so on. in is equal to n sub intervals వస్తాయి because of n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి tn minus 1 comma tn. సో ఇలా మనం సబ్ ఇంటర్వెల్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ i1 i2 ir and so on in denoted by i letters. So the difference between the t0 comma t1 ని delta 1 తో డినోట్ చేస్తున్నాం and the same as t1 minus t2 ని delta 2 తో డినోట్ చేస్తున్నాం up to so on delta n is equal to tn minus 1 comma tn. Next ఇప్పుడు డెల్టాని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. లెట్ డెల్టా ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టాని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం?
1 by 2 into minimum of delta 1 comma delta 2 and so on delta n. అంటే ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసిన డెల్టా వాల్యూస్ అన్ని ఉన్నాయి కదా, ఈ డెల్టా వాల్యూస్ అన్నింటిలో ఏదైతే చిన్న వాల్యూ ఉందో దాన్ని 1/2 తో మల్టిప్లై చేసి డెల్టాని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద డెల్టా. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ మినిమమ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఉన్న డెల్టా 1 డెల్టా 2 డెల్టా 3 అండ్ సో ఆన్ డెల్టా n. ఏదైతే చిన్న వాల్యూ ఉంటుందో దాన్ని కన్సిడర్ చేసి డెల్టాని డినోట్ చేస్తున్నాం. లెట్ x1 comma x2 belongs to closed interval a comma b. That means x1 x2 ని closed interval a comma b నుంచి కన్సిడర్ చేస్తున్నా. Then modulus of x1 minus x2 less than delta. So closed interval a comma b అంటే that belongs to some I r అనుకున్నా. అంటే ఈ మొత్తంలో I r నుంచి కన్సిడర్ చేస్తున్నా. That means ఇక్కడ నుంచి మనకి x1 x2 అనేవి వచ్చాయి. సో అలా వచ్చినప్పుడు మనకి ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే x1 either x1 comma x2 lies on the same interval or x1 comma x2 lies on the consequent subintervals with common endpoint. With common endpoint. అంటే మనం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ x1 x2 అనుకుంటున్నాం కదా, ఈ x1 x2 అనేది సేమ్ ఒకే ఇంటర్వెల్ నుంచి కన్సిడర్ చేయవచ్చు. దట్ మీన్స్ x1 x2 అనేది సేమ్ ఈ ఇంటర్వెల్ I1 నుంచి రావచ్చు, I2 నుంచి రావచ్చు, I3 నుంచి రావచ్చు. ఇది ఒక కేసు. సో సెకండ్ కేసు వచ్చేసరికి సేమ్ యాజ్ x1 x2 అనేది x1 అనేది ఒక ఇంటర్వెల్ నుంచి, x2 అనేది సెకండ్ ఇంటర్వెల్ నుంచి కన్సిడర్ చేసాం. సో x1 ఒక ఇంటర్వెల్, x2 ఒక ఇంటర్వెల్. బట్ కామన్ గా మనం సేమ్ ఒకటే ఎండ్ పాయింట్ ఉండాలి. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ x1 ని మనం belongs to tr comma tr plus 1 నుంచి కన్సిడర్ చేసాం. అప్పుడు x2 ని ఎక్కడి నుంచి కన్సిడర్ చేయాలి? x2 belongs to tr plus 1 comma tr plus 2. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ కామన్ ఎండ్ పాయింట్ అనేది ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. సో ఇది సెకండ్ కేస్. ఆర్ ఇంకొక కేస్ x1 belongs to tr comma tr plus 1, x2 belongs to tr minus 1 comma tr. ఇక్కడ చూస్తే కామన్ ఎండ్ పాయింట్ అనేది సేమ్ ఒకేలా ఉంది. సో ఇలాంటి ఎండ్ పాయింట్స్ ఉన్నది మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే టూ కేసెస్ ఇక్కడ థియరం లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ కేస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సపోజ్ x1 x2 అనేది సేమ్ కేస్ నుంచి వస్తే కేస్ 1 సపోజ్ x1 comma x2 belongs to or else lies in the same interval. x1 x2 అనేది సేమ్ ఇంటర్వెల్ నుంచి వస్తుంది. దట్ మీన్స్ x1 comma x2 belongs to IR. దెన్ మనకి ఏం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? f of x1 minus f of x2 less than epsilon by 2. ఇది ఎక్కడి నుంచి రాస్తున్నాం? బై బోరెల్స్ థియరం. బోరెల్స్ థియరం నుంచి రాసుకున్నాం. ఇందాకే చెప్పాను బోరెల్స్ థియరం లో మనకి f అనేది కంటిన్యూస్ అయితే మనకి ఇలా జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కేస్ చూస్తే x1 x2 అనేది సేమ్ ఇంటర్వెల్ నుంచి వచ్చాయి. సో మనకి f of x1 minus f of x2 అనేది less than epsilon by 2 అయింది. less than epsilon by 2 అంటే less than epsilon అవుతుంది. సో mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon కన్సిడర్ చేశాను. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ గా చూద్దాం. 2 is less than 5 by 2 అంటే 5 by 2 కన్నా 2 అనేది ఇంకా చిన్నది పెద్దది. సో 2 is greater than 5 అంటే 2 అనేది ఇంకా చిన్నది when compared to this value. సో ఇలా కన్సిడర్ చేస్తే epsilon by 2 అంటే epsilon ప్లస్ లో 5 ఉంది అనుకోండి. epsilon by 2 5 by 2 that is less than epsilon that is less than 5 అని. సో ఇది రియల్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఒకటి కన్సిడర్ చేసుకుని దీనికి చెప్పొచ్చు. కేస్ 1 లో మనం ఇది ప్రూవ్ చేసాము. సేమ్ యాస్ ను కేస్ 2 లో ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. కేస్ 2 ఏంటి? కేస్ 2 సపోజ్ x1 x2 lies on the
కాన్సిక్వెంట్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ అంటే పక్క పక్కన ఉన్న ఇంటర్వెల్స్ నుంచి ఒకటి x1 ని ఒకటి x2 ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. కాన్సిక్వెంట్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ విత్ కామన్ ఎండ్ పాయింట్. కామన్ గా ఉన్న ఎండ్ పాయింట్ ని యూజ్ ఉండేటట్టు మనం x1 x2 ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ సపోజ్ మనం అనుకున్న f of x1 minus f of x2 నేను కామన్ గా ఉండేటట్టు కాన్సిక్వెంట్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ నుంచి x1 x2 ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో దీనికి నేను ఏం చేస్తానంటే f of x1 minus f of tr plus f of tr minus f of x2. ఇక్కడ ప్లస్ ని మైనస్ ని రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నాం. f of tr f of tr యాడ్ చేస్తే మనకి నార్మల్ ఒకటి నెగటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఇదే వస్తుంది. సో దీని వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఏ ఫార్ములా ఉంది, mod a plus b formula is less than or equal to mod a plus less than or equal to mod b అంటే mod a plus b is less than or equal to mod a plus mod b. ఇది a గా కన్సిడర్ చేస్తున్నా, ఇది b గా కన్సిడర్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, that is less than or equal to mod of f of x1 minus f of tr ఇది ఫస్ట్ వన్ అంటే mod a plus f of tr minus f of x2 ఇది సెకండ్ వన్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఏ వాల్యూ లాగా ఇది b వాల్యూ లాగా ట్రీట్ చేస్తే మాడ్యులస్ ఆఫ్ a ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ b ఫామ్ లో ఉంది. మనకి తెలిసినట్టు f of x1 minus f of x2 అంటే బై మోడల్స్ థీరం ప్రకారం less than epsilon by 2. సో ఫస్ట్ వాల్యూ కి epsilon by 2 వచ్చింది. ఇన్ ద సేమ్ యాస్ సెకండ్ వాల్యూ కూడా epsilon by 2 వచ్చింది. epsilon by 2 epsilon by 2 అనేది మనకి 2 epsilon by 2 2 to cancel అయితే less than epsilon. కేస్ 1 f of x1 minus f of x2 less than epsilon వచ్చింది. కేస్ 2 కూడా మనకి f of x1 minus f of x2 less than epsilon వచ్చింది. సో కేస్ 1 2 లో మనం ప్రూవ్ చేసినట్టు కేస్ 1 లో చేసేసి సేమ్ ఇంటర్వెల్ అయితే ఒకటే ఇంటర్వెల్ అయితే సేమ్ యాస్ అదే ప్రూవ్ చేసాము. అండ్ సేమ్ సెకండ్ కాన్సిక్వెంట్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ దట్ మీన్స్ టూ వాల్యూస్ టూ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ నుంచి ఒకే కామన్ ఎండ్ పాయింట్ వస్తే సేమ్ యాస్ అదే ప్రూవ్ చేసాము. మనం ప్రూవ్ చేసిన కండిషన్ f of x1 minus f of x2 less than epsilon. సో ఈ టూ కేసెస్ నుంచి మనం మొత్తం చెప్పేది ఏంటంటే for each epsilon greater than 0 epsilon అనేది greater than 0 ఒక వాల్యూ కన్సిడర్ చేసాం. there exists delta greater than 0 delta అనేది ఒక వాల్యూ కన్సిడర్ చేసాం. such that x1 x2 belongs to IR. x1 x2 అనేది సేమ్ ఇంటర్వెల్ ఆర్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ ఏదైనా అవ్వనివ్వండి. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, దీని వాల్యూ వచ్చేసి మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 minus x2 less than delta అయింది. then mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon where two cases అంటే x1 and x2 అనేవి సేమ్ ఇంటర్వెల్ అయితే దట్ మీన్స్ IR. ఆ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి x1 and x2 అనేది సబ్ ఇంటర్వెల్స్ IR, IR plus 1 కాన్సిక్వెంట్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ అంటే పక్క పక్కన ఇంటర్వెల్స్ తీసుకున్నా సేమ్ ఏ కేసెస్ లో తీసుకున్నా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ప్రూవ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ మోడ్ ఆఫ్ f of x1 minus f of x2 అనేది less than epsilon అయింది. సో బై డెఫినిషన్ నుంచి మనకి ఇది ఏ డెఫినిషన్ నుంచి వస్తుంది అంటే by definition f is uniformly continuous. f is uniformly continuous అంటే f అనేది కంటిన్యూస్ అండ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a కామా b దగ్గర కన్సిడర్ చేస్తే మనం ప్రూవ్ చేసింది f అనేది uniformly continuous and closed interval a కామా b. therefore hence the theorem. Thank you.